MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. ஆயுதம்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த சீக்வன்ஸ் என்னன்னா, ஷூட்டிங்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரி. ஓகே. ஹீரோ வந்து கட்டி போட்டு 80 அடி 120 அடி உயரத்தில் தொங்க விடுறாரு வில்லனு. கீழே வந்து ஃபயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஃபயர். சொல்லிட்டு கேஸ் எல்பிஜி வச்சு இந்த ஃபயரை பற்ற வச்சு இட்ஸ் ஈஸி டு கண்ட்ரோல் சொல்லிட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. கேஸ் வந்து இட்ஸ் நவ் லீக்கிங் அண்ட் ஃபயர் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் தட் சிலிண்டர். இது மற்றவங்களாம் பார்த்து எவ்ரிபடி இஸ் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் த லொக்கேஷன். ஸ்டண்ட் பீப்புள், த ஜென்டில்மேன் த ஹோல்டிங் அஸ் இல்லையா, வித் ரோப், தே லோட் அஸ் ஸ்டில். அவங்க என்ன விட்டு ஓடல. தி ஒன்லி ஃபார் அபவுட் 6 or 6 பேர் இருந்தாங்க. அவங்க 6 பேர் நாங்கள் கீழே வந்து இறக்குற வரைக்கும் இருந்து. ஸ்னேஹா வாஸ் வித் மீ, ஸோ ஐ ஹேட் டு கெட் ஸ்னேஹா டவுன். ஐ வாஸ் த லாஸ்ட் பர்சன் டு கம் அவுட் மாதிரி. அண்ட் தென் பிஹைண்ட் மீ த 2 fighters, த லாஸ்ட் பீப்புள் டு கம் அவுட் செட் மாதிரி இருந்தது. டிஸ்கவரி சேனலில் வந்து அந்த டைம் தே வர் தேர் and they recorded the entire incident and said, okay, the Indian cinema industry and how things can go wrong சொல்லிட்டு. ஸோ this entire sequence is there on Discovery Channel. ஒரு வில்லன் வந்து எட்டி உதச்சு, இப்போ நான் எட்டி உதைக்கிறோம். உதச்சோன்னா எல்லா சைக்கிளும் ஒன்று மேலே ஒன்று விழுந்து கீழே இருக்கும். ஸோ அது மேலே ஓடணும், டேக்குன்றோம். ஓடுறேன், கீழே இருக்கிற சைக்கிள் ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு இப்படியே. அண்ட் ஐ ஃபெல் இன் சச் எ வே, அந்த ஸ்போக் இருக்குல்ல, அந்த சைக்கிள் ஸ்போக், இட் என்டர்ட் மை thigh and came out the other way. I'm standing up with a spoke in my leg, odanji. So I had to hold it and pull it out like that. Enna lucky na, it missed the main vein just by inches. என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா நம்ம டாக்டர் ஆயிருந்திருக்கலாமோ அப்படின்ட்டு? நிச்சயமா நான் யோசிச்சிருக்கேன். ஆமாம், எனக்கு வந்து robotics surgery பிடிக்கும். My dream was normal MBBS, MS அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, FSCSலாம் பண்ணக்கூடாது. அதையும் தாண்டி I want to get into robotic surgery, create programs where I work on the patient. ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிமுலேஷனில் வந்து இன்னும் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணோம். கீ ஹோல் சர்ஜரி இப்போ யாருக்கு தெரியாது, no one heard about that. இதெல்லாம் நான் வந்து என்விஷன் பண்ணேன். அப்போது இன்றைக்கி வந்து ஜூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு the robotic surgery has come in, and then I wanted to get computers into movies. So VFXன்னு சொல்லிட்டு படம் பண்ண சொல்லிட்டு one of the first movies was done was Anaragan in India. Okay. I was a VFX director there, starting from 1994. 16 வயசுல 17 வயசுல ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் கொடுத்துட்டு ஒரு படம் எல்லாரும் லவ் பண்றாங்க அப்படின்றப்போ அது எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஃபீலிங் அந்த டைம்ல? சத்தியமாக ஐ டோன்ட் நோ, பிகாஸ் அந்த படம் வந்து நான் ஷூட் பண்ணி முடித்தோம், வைகாசி பிறந்தாச்சு. அந்த டைமில் வந்து there was Mr. MTV Naya, one of the most renowned writers in Malayalam. அவர் வந்து பெருந்தச்சன் ஒரு படம் ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டு he wrote the script and he saw me acting in வைகாசி பிறந்தாச்சு in Trivandrum. And then he said, okay, I need Prashanth. And me and Appa went and met him, and then he said, I want him for a movie. ஸோ வைகாசி பொந்தாச்சு முடிச்சு இம்மிடியட்டாக வந்து ஐ வென்ட் டு டூ பெருந்தச்சன். ஸோ நான் அங்கே வந்து கேமராமேன் ஒரு சந்தோஷ் சிவன், ஸோ மீ அண்ட் சந்தோஷ் சிவன் அண்ட் என்டையர் யூனிட் வேர் இன் ஷூட்டிங் இன் கர்நாடகா. ஒரு 52 நாள் ஷூட் பண்ணாங்க. ஸோ ஷூட்டிங் முடிஞ்சோடனே வீட்டுக்கு வந்தால் எங்கள் அம்மா வந்து இந்த மாதிரி அவள் ஸ்டேஷனை விட்டு வீட்டுக்கு இறங்கும் போதே கெட் ரெடி, நம்ம தேட்டருக்கு போகிறோன்றாங்க. தேட்டருக்கா? அப்படியா, என்ன விஷயம் அப்படின்ற. இல்லை, ஃபிலிம் இஸ் ரிலீஸிங்கா? ஐ டென்ட் even understand what it was. ஸோ தேட்டருக்கு போனேன், பார்த்தேன். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது I felt really embarrassed. இவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் my face is seen. But then I saw the reaction of the audience and the public and how they started enjoying the movie, how they started, from the word go, how they started loving me. And theatre to வெளில வரும்போது I got my best compliment. One gentleman just, I got surrounded by people and I was getting into the car, and suddenly one gentleman screamed saying that நீங்க உங்க அப்பா பேரை காப்பாத்திட்டீங்கன்னு. Wow. So I think that is my biggest takeaway at that point. And the movie was a big hit, and I would just say that was the biggest compliment for me in solitude. But when it comes to success or failures, I think it never affected me in any way. I strictly believe in God, and I believe in a lot of things, like there is
fate and destiny and all that. So what is meant for you will come to you. Yes. And I just believe that I want to do my work well, and I leave success or or whatever the fate of that, and the part of the fate, and leave it to the audience. They like it, it's wonderful. They don't like it, I work harder. That's it. You're a person who just didn't enter cinema without knowing anything. எதுவுமே இல்லாம சும்மா வந்துடல. You did your own practice over டான்ஸ் கத்துக்கிறதா இருக்கட்டும், ஃபைட் இருக்கட்டும், ஹார்ஸ் ரைடிங்கா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு வெல் எக்யூப்டு ஹீரோவா வந்திருக்கீங்க. அண்ட் தட் இஸ் வை ஐ திங்க் யூ ஹேட் பீன் ஏபிள் டு கம் திஸ் ஃபார்ன்னு நான் சொல்வேன். பிகாஸ் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. ஆப்சுவலி அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஆஃப் மை ஃபேன்ஸ் அண்ட் த பீப்புள் is what made me what I am. அவ்வளோதான். Wow, lovely. That's so grounded you are. That's a fact actually. வேறு ஒன்றும் கிடையாது. நான் ஒழுங்காக பண்ணேன்னா அது காரணம் வந்து my credit goes to my directors, my cameraman, my crew, my co-stars. நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் காரணம் வந்து all these people தான். I will never say, I never have this line called நான் வந்து வராது எங்கள் வாயிலேருந்து. It's only us or we. It's always a group effort. No, I can never be நான் சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தை வந்து என்கிட்டேருந்து வராது. ஒரு படம் ஹிட் ஆகுது காரணம் வந்து அவங்க தான். ஒரு படம் ஃப்ளாப் பண்ணாலும் அவங்க தான். பட் ஹவ் ஆர் யூ சோ கிரவுண்டட்? எப்படி இந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எங்க இருந்து வருது? வேர் ஆர் யுவர் ரூட்ஸ் ஃப்ரம்? அம்மா அப்பா தான் அவங்க என்னை வளர்த்த விதம். அண்ட் நான் வளரும் போதே சின்ன வயசில் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பீன் மை ஃபாதர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் தே தாட் மீ வேதாஸ் எல்லாமே என்னென்ன இருக்கும் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து அதிகமாக நிறைய கோயிலுக்கு போனது தான் ஜாஸ்தி வீட்டில் போனதோட சின்ன வயசில். ஸோ ஆல் திஸ் மேபி அண்ட் அம்மா வந்து தே ஷூஸ் டு tell me a lot of short stories. So maybe these things was inculcated into such a young age. I don't know, but I would just say, and one more thing, time illa to reflect all this. Exactly. There's no time உட்காந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் அப்படி சொல்லிட்டு I traveled what was happening. இப்போ நீ ஷூட்டிங்கா, நாளைக்கு ஷூட்டிங்கா, நெக்ஸ்ட் என்ன. ஸோ வேறு விஷயம் யோசிக்கிறதுக்கே வந்து there's not a time to sit and okay think and rewind and know okay இதை என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. So I just went to the flow. I had a lot of lovely people around me who took care of me. So I think these are things. இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தட் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல பயங்கரமா ஷைன் ஆயிட்டு ஒரு டாப்ல இருக்கிற ஆக்டர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக் மோகன் சார் இருக்கட்டும், இல்லைன்னா கௌதமி மேம் ஆகட்டும், இவங்க கிட்டலாம் பேசினப்போ சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு ஷூட் முடிஞ்சு அடுத்த ஷூட், ஒரு ஷூட் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று, அப்படி கண்டினியூஸா பேக் டு பேக் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி யூ வுட் ஹவ் ஆல்சோ ஒர்க்ட் இல்லையா? பேக் டு பேக். Me and also everybody today. You take Yogi Babu sir. Oh yeah. He's not. நம்ம வந்து டே கணக்கில் வேலை செய்வோம், அவர் கணக்கில் வேலை செய்கிறார். And it's a good thing. Yeah. It's a beautiful thing. So I'm happy to see people working like that. And நாங்களும் மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். And there is always, I'll tell you this way. ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சேரும் போது மேபி ஒரு ஜூனியர் லெவலில் சேருவோம். ஸோ இருக்கிற எல்லா வேலையும் உங்கள் தலையில் தான் இருக்கும். ஸோ டெய்லி வேலை செஞ்சாகணும். ஒரு ஜூனியர் லெவல்லேருந்து அடுத்தது வந்து சீனியர் லெவல் போவீங்க. அப்புறம் டீம் லீடர் போவீங்க. டீம் லீடர்லேருந்து அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சே மேபி வைஸ் பிரசிடென்ட் ஒரு அந்த மாதிரி லெவல் போகும்போது your work level load comes down, management goes higher. So அதே மாதிரி தான் வந்து when you start becoming a star, you start becoming an actor, you start with so many projects, but as you still convert yourself to a star, then the workload comes little lesser. So 4 படம் 5 படம் பண்ணுற இடத்துல வந்து then you start doing 3 movies, then 2 movies, depending on where and what you want to do. And there are certain actors who like to do at least 4-5 movies in a year. So it depends on the person. அவ்வளவுதான். That's how I would take it. சினிமால நீங்க என்டர் ஆவறப்போ என்ன ஒரு விஷன் இருந்துச்சு? ஆர் இது நம்ம பண்ணணும், this should be our goal, or this should be a place where I need to reach in my life அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை, only thing I had in mind was நான் பண்ணுற படங்கள் வந்து என்னோட ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கணும், கதை போர் அடிக்கக்கூடாது, மெசேஜ் சொல்லக்கூடாது, ஜனரஞ்சகமாக இருக்கணும், நல்ல சாங்ஸ் இருக்கணும், ஆக்ஷன் இருக்கணும், முடிஞ்சால் இஃப் யூ கேன் ஹாவ் அ வெரி சட்டில் மெசேஜ் அண்டர்லைன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எப்போயுமே. அண்ட் என்னோடய படங்கள் வந்து ஒரு 3 வயசு குழந்தைலேருந்து 80 வயசு பாட்டி வரைக்கும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும். அப்படி தான் இப்போ வந்து ஐ ஆல்வேஸ் மேட் ஷோ மை மூவிஸா. ஓகே, ரொம்ப ப்ரீச்சியாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுல கேர்ஃபுல்லாக இருந்து. ப்ரீச்சியோ வாடவா இது நீங்கள் எப்படி வேணா சொல்லலாம், பட்
படம் பார்த்தா நீங்க படம் பார்த்துட்டு சந்தோஷமா வரணும் அவ்வளோதான். என்டர்டெயின்மென்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இட்ஸ் மட்டும் தான் என்டர்டெயின்மெண்ட். இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே. அப்பா வந்து எப்படி வேலை வாங்குவாரு உங்க கிட்ட செட்ல? கோவப்படுவாரா? இல்ல வந்து ரொம்ப பொலைட்டா பேசுவாங்களா? பாசமா சொல்லுவாங்களா? ஹவ் இஸ் தட்? நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹி இஸ் வெரி கைண்ட் ஓகே. டு ஆல் த அதர் ஆக்டர்ஸ். ஓகே. And he is always sweet everyone. But when it comes to me, he always expects a little more than the best. And that's always helped me தான். It's not just because, I'm a son, I get special treatment. எல்லாம் கிடையாது. I'm equal in his eyes. But இந்த every actor எப்படி இருக்காங்களோ நானும் அப்படி தான் இருக்கேன். In front of his eyes as a director. So he would love to make sure that I know I do well. Or I know if I'm not done my best in that shot, he would like to, the way he comes and says, okay, do this side. அதே மாதிரி when he talks to other people, நான் பேக்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருப்பேன் how he goes and talks and how he makes sure he explains the situation and says நீங்க இதை பண்ணீங்க இது நல்லா இருக்கு பட் ஐ திங்க் திஸ் ஷார்ட்டுக்கு அடுத்த ஷார்ட் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் இப்படி வரும் ஸோ அதுக்கு ஒரு கன்யூட்டி மாதிரி வந்தால் நல்லா இருக்கும் சொல்லும்போது ஈவன் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் யா வாட் இஸ் சேயிங் மேக்ஸ் சென்ஸ். ஸோ ஐ லைக் த வே he is able to explain to them which is what are the finer nuances, எது பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து சொல்லும் போது தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஓகே இப்படியும் வந்து நம்ம வந்து we can talk to people, இப்படியும் வந்து we can extract work. It's nice to see him work like that. So and when it comes to me, எப்பவுமே வந்து it's been like okay நான் வந்து அவர் ஒன்று சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவேன். அது எக்ஸ்ட்ரா பண்ணும்போது நான் கேட்டேன்னா கேட்பாரு. He'll be like okay nice but I think we'll go this way. So it's fun being with him and he's got this lovely sense of comedy, it's humorous in his own way. So in the location it's always been us laughing, having fun. And one more thing I like about him as a director is the liberty the stars take with him. They'll come and say sir எனக்கு நாங்கள் அவசரம் நாங்கள் போனோம் ஓகேன்னு வரு பட் ஷூட்டிங் பட் நடந்துட்டு இருக்கோம் ஷார்ட்டில் காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டார். He won't compromise on anything. But I don't know how he completes that work. For sometimes an actor will come and say, "Sir, நான் 6 வரைக்கும் டைம் கொடுத்தேன், but I have to go by 2." He'll just say, "Okay." But அந்த 2க்குள்ளே அந்த ஆக்டரோட போர்ஷன் முடிச்சிருவாங்க. ஓகே. முடிச்சோன்னே எப்படின்னா வா அவசரம் ஓடு. In அப்பா said you can't hear anybody speak louder. Not அவர் அது சைலன்ஸில் கத்துவோம் யாருமே எதுவும் நாங்கள் எங்கள் லொக்கேஷனில் சைலன்ஸ் கத்துனது கிடையாது. தெரிஞ்ச திறமை குவாய்ட்டாக இருக்கும், காம்னஸ் இருக்கும், ஜாலியாக இருக்கும், சிரிச்சுட்டு இருப்போம் அப்படிலாம் இருக்கும். தவிர்த்து ஒரு ஹரிபரி இருக்காரு, ஒரு ஹசல் பசல்லாம் இருக்காது. ரொம்ப ஜாலியாக நிதானமாக போயிட்டுருக்கோம். அதுலேயும் வந்து தட் ஜென்டில்மேன் இஸ் ஏபிள் டு ஃபினிஷ் த ஷார்ட்ஸ், அதுலேயும் இஸ் ஏபிள் டு ஃபினிஷ் இட் ஆன் டைம். ஸோ இதுதான் which makes me look at him, ஓகே இப்படியும் படங்க பண்ணலாம். And everyone, that's why they like dad about him as a director. He never gives any trouble to any actors. He doesn't push them, but if he pushes them, there's a reason இருக்கும். அண்ட் வந்து அவங்க வந்து கடைசியில் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது சார் அன்றைக்கி இது பண்ணீங்க, இதை பண்ண சொன்னீங்க, நவ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார். ஸோ அந்த ஒரு சென்சிபிலிட்டி வந்து எல்லாருக்கும் வந்து once they see the final product they able to understand that. ஸோ ப்ரொஃபஷ்னலி எஸ் இது. பர்சனலி அப்பா வந்து உங்களை பற்றி நிறைய இடங்கள்ல பேசியிருக்காங்க, ஹவு ஸ்பெஷல் யூ ஆர் டு ஹிம் அப்படின்ற மாதிரி. இப்போது உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் அப்பா எவ்வளோ ஸ்பெஷல்? அதாவது எல்லாரும் வந்து சொல்கிற ஒரே விஷயம் வந்து யூ லக்கி டு ஹேவ் அ டேட் லைக் ஹிம்னு. அண்ட் தட்ஸ் ட்ரூ. ஐம் ரியலி லக்கி. இது ஐம் மோஸ்ட் லக்கியஸ்ட் சைல்டுன்னு சொல்லலாம், மோஸ்ட் லக்கியஸ்ட் பர்சன் சொல்லலாம். எப்படி வேணால் வி கேன் ஜஸ்ட் ஃப்ரேஸ் இட். அ வெரி டோட்டிங் ஃபாதர். A gentleman who cares about me 24/7. He thinks only about what's next for me. And he's become a role model of how a dad should be. So I'm just thankful to God for being born as his son. Okay. அப்பா எனக்காவது பயங்கரமா கோவப்பட்டு திட்டி இருக்காங்களா உங்களை? அங்கதான் அதுதான் புரிஞ்சுக்க முடியல. என்னதான் பண்ணாலும் he never had raised his voice or raised his hand. He's a kind of a different gentleman. Okay, நம்ப மாட்டாங்க நிறைய பேர், பட் உண்மை அதுதான். நாங்கள் என்னதான் அல்சாட்டியும் எதாவது இது வந்து குழந்தைய இருக்கும்போது என்னதான் பண்ணாலும் ஒரு இப்போ கூட எதாவது பண்ணால் கூட அது வே ஹி ஹேண்டில்ஸ் இட் வந்து இட்ஸ் லைக் ஓகே. அது அப்படியே அது சொல்கிற விஷயம் வந்து யூ ஃபீல் அவர் சொல்கிறது கரெக்டுன்னு, பட் அது சொல்லும் போது வந்து ஒரு ஹர்ட்ஃபுல்லாகவோ ஒரு இதுவாகவோ ஒரு கத்துறதெல்லாம் இருக்காது. அதே வந்து the way he handles it is very nice. இப்போ everybody will have ups and downs, as you said. Success இருக்கும், failures Absolutely. இருக்கும்.
நீங்க வந்து உங்களுடைய ஒரு ஹார்ட்ஷிப் இருக்கும்ல. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹார்ட்ஷிப் டைம்ல எப்படி ஹவ் வுட் யூ பவுன்ஸ் பேக் ஃப்ரம் யுவர் இப்ப அந்த நான் பவுன்ஸ் பேக்லாம் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து அந்த டைமும் இல்ல. ஏன் சொல்றேன்னா, ம் ஃபர்ஸ்ட் மை சப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ன்னு சொல்லலாம்ல. மை ஃபேமிலி அரவுண்ட் மீ. தி இமிடியேட் ஃபேமிலி அரவுண்ட் மீ. தே நெவர் லெட் மீ ஃபீல் த பெயின். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் இது. 2வது வந்து எங்க போனாலும் மக்களோட அன்பும், ஆதரவும் எங்க போனாலும் the amount of positive things they know to come and talk to me. The amount of love they come and share and "பிரசாந்த் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பரா இருக்கேன்ப்பா. கொஞ்சம் கண்டிப்பா இன்னும் பெட்டர் டைம்ஸ் அஹெட்." இப்படி தான் வந்து எவ்ரிவேர் ஐ நோ தி அமௌண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் and affection and love and respect that I get from people. This is always kept me, in a constant state of okay, fine. Yes, what's next? What's next? அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? Okay, அதுதான் where I gather my strength. I gather my okay, right, what's next? So when the times are not great, you need to actually reinvent the wheel ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. Rather than get demotivated என்ன பண்ண விடல யாருமே. என்ன வந்து எப்பயும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வா இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம். ஸோ தி ஆல்வேஸ் பீப்புள், ஈவன் மை பீப்புள் ரைட் நவ் அரவுண்ட் மீ, மை கோஸ்டார்ஸ், பீட் பிரியா சிம்ரன், தே கம் ஓகே தே கம் ஆன் லெட்ஸ் டூ அப்படின்னு. ஸோ தே ஆல்வேஸ் கெப்ட் மீன் அ ஸ்டேட் வேர் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் திங். ஸோ இப்படி தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். அண்ட் வென் யூ வில் எவ்ரிபடி ஃபேஸஸ் டிஃபிகல்ட்டி. Everybody faces difficulty. How do you handle it is the most important thing. So I don't let it pull me down or bog me down and okay இது என்னப்பா இது இப்படி ஆயிடுச்சு யோசிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஓகே இது ஆயிடுச்சு இப்போ இதை இப்போ நெக்ஸ்ட் எப்படி மாற்றலாம். ஸோ அப்பா ஒன்று அழகாக சொல்வார், கன்வெர்ட் அ பேட் பால் இன்டு சிக்ஸர்ன்னு. அதனால் வந்து வர பேட் பால்ஸ் சிக்ஸர் அடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம், அவ்வளோதான். மணி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் when you got it அந்த டைம்ல அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா, அதோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா எனக்கு தெரியல. 16 வயசுல உங்களுக்கு வாங்கின சம்பளம் ஞாபகம் இருக்கா? அதை வச்சு என்ன பண்ணீங்களா ஞாபகம் இருக்கா? சம்பளம் வரும்போது அந்த ஸ்டேட் அம்மா கிட்ட போய் கொடுத்தேன். ஸோ அது வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு. ஓகே. முதல் ஐ மீன் நீங்க உங்களுக்காக வாங்கிக்கிட்ட ஒரு பொருள், நீங்க சம்பாதிச்சு வாங்கிக்கிட்ட பொருள்லாம் இது என்னவா இருக்கும்? தெரியல. ஓகே. உங்களுக்காகவே பண்ணிக்கிட்ட ஒரு விஷயம். மேபி நாட் த ஃபர்ஸ்ட் திங். I love music, so I used to carry my systems with me. அப்போ CDs தான் அப்போ. ஸோ பார்த்தா I had a huge case which had the speakers and the CDs and எல்லாமே. This is one a good incident. We were shooting in திருவாதிரை டைமில் வந்து மஸ்தகுடியில் we just finished shooting in Ooty. We were going down to மஸ்தகுடி. அங்கே அப்போ தான் ஒரு சின்ன ஹோட்டல் ஒன்று கட்டியிருந்தாங்க இன்சைட் த ஃபாரஸ்ட். ஸோ அங்கே போய் தங்கிட்டு இருந்தோம். அங்கே போய் பார்த்தா ஓப்பனிங் த கேஸ் ஃபார் த ஸ்பீக்கரு, சிடி கேஸு, சீரீஸ் அண்ட் ஆல் த லேட்டஸ்ட் மியூசிக் வாஸ் தேர் அண்ட் ஐம் லிஸ்னிங் டு இட். ஸோ தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் விச் இஸ் கிவன் டு மீ. ஓகே. அதனால வந்து கேட்கறது மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி உங்களுக்கு வாண்ட் வரும்? ஓகே, நான் ஆசைப்பட்டா இது இருக்குது, அது தாண்டி அது இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே ஒர்க் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து what I like to do is இப்போ நாங்கள் இருந்தேன்னா ஓகே எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல உட்காந்து we enjoy the present. உங்களுக்கு சொன்னேன்ல enjoy the momentன்னு. ஸோ அந்த சீடி போது எல்லாம் all the crew and cast will be there. We will listening to music or we playing some damsharas or ஓஜோ போர்டு எல்லாமே ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஓஜோ போர்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? எல்லாமே. ஸோ ஏதாவது பாசிட்டிவாக வந்திருக்கா? நிறைய இருக்கு. நிஜமாவா? you have any scary stories to say? Lot of scary stories. எங்களுக்காக ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாமா? They're shooting in Ogunikal. Okay. Next to the waterfalls. Seri. So there we tried. So that was me and Balmanda sir oda guest rendu per and his best friend was there. So we was talking about this and Ojo board padi vandu then we started we rode it on the sand, not on sand, one board வச்சு அப்போ அந்த பாட்டில் பிளாஸ்டிக் கப் வச்சு ட்ரை பண்ணோம். ஸோ நேம் ஒன்று வந்தது, a person who died in around 1875 or 6. So it was a woman, her name was Mary is what came out. And by the time வந்து எங்கன்னா was pushed over the waterfall சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி certain things came up. இதெல்லாம் பயமா இருக்காதா உங்களுக்கு? இல்லை, நைட் ஒரு 11 மணிக்கு பண்ணுறோம், பயமா இருக்காது. நைட்டு 11 மணிக்கு பேய் கதை, அதான் அந்த ஓஜா போர்ட்லாம் வச்சு what kind of a person you are? It happens, so okay, you go with the flow. நிறைய crazy stuff பண்ணிருப்பீங்க போலயே. அப்படி crazy stuff இல்ல, you get to see life. Part of the life, yes. அவ்வளவுதான். நீங்க பண்ண நிறைய படங்கள்ல ஏதோ ஒரு படத்துலயும் இந்த மாதிரி எஃபர்ட் நான் போட்டிருக்கேன், வித்தியாசமா ஒன்று ட்ரை பண்ணிருக்கேன்னு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கரெக்டா கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சதா ஒரு படம் இருக்கு? எல்லா படமே, அதாவது இப்போ
பார்த்தா ஃபைட் பண்ணணும். ஸோ டூப்லாம் ஃபைட் பண்ணுவேன், டான்ஸ் பண்ணணும். ஆமா, அப்புறம் ஒரு படத்துல கூட பைப் இறங்குற மாரி ஒரு சீன் இருக்கும். அதுல ஃப்ரம் நோவேர் ஒரு பையன கொண்டு போய் மேல விட்டு பைப் இறங்குப்பா அப்படின்னு சொன்னா. அது ஒரு பக்கம் நீ சொல்கிறது வந்து இட் ஹேப்பன் திராடா. ஓகே. ஆமா. ஆயுதம்னு ஒரு சீக்வென்ஸ் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த சீக்வென்ஸ் என்னன்னா, வி ஆர் ஷூட்டிங்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரி, ஓகே. ஓல்டு ஃபேக்ட்ரி, டிலாபிடேட்டட் ஃபேக்ட்ரி. என்ன சீக்வென்ஸ்னா எப்படி எப்படி யோசிச்சாருன்னா ஃபைட் மாஸ்டர், ஆ. ஹீரோ வந்து கட்டி போட்டு 80 அடி 80 இல்ல 120 அடி உயரத்தில் தொங்க விடுறாரு வில்லனு. கீழே வந்து ஃபயரு. ஓகே. அண்ட் the hero is also hanging and I'm jointly hanging together and I'm hanging upside down. தலைகீழ வேற. தலைகீழ வேற. சூப்பர். ஸோ இப்படிலாம் பயங்கரமாக யோசிச்சு என்னை தொங்க விட்டாங்க. ஸோ கீழே வந்து ஃபயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஃபயர். ஸோ இந்த கேஸ் எல்பிஜி வச்சு இந்த ஃபயரை பற்ற வச்சு இட்ஸ் ஈஸி டு கண்ட்ரோல் சொல்லிட்டு வச்சுருந்தாங்க. சடனாக வந்து ஐம் அப்செட். நான் தலைகீழ தொங்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி. ஸோ என்னால் கீழே பார்க்க முடியுது என்ன நடக்குதுன்னு. ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ கேஸ் வந்து இட்ஸ் நவ் லீக்கிங் அண்ட் ஃபயர் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் தட் சிலிண்டர். என்ன கண்ணால் பார்க்குறேன் விபிலிசி. இது மற்றவங்களாம் பார்த்து எவ்ரிபடி இஸ் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் த லொக்கேஷன். ஆனால் தலைகீழ நாங்கள் 3 ஆக்டர் இப்போ இருக்கோம் அங்கே மேலே. பட் த ஸ்டண்ட் பீப்புள், த ஜென்டில்மேன் த ஹோல்டிங் அஸ் இல்லையா வித் ரோப், தே லோட் அஸ் ஸ்டில். அவங்க என்ன விட்டு ஓடல. தி ஒன்லி ஃபார் அபவுட் 6 or 6 பேர் இருந்தாங்க. அவங்க 6 பேர் நாங்கள் கீழே வந்து இறக்குற வரைக்கும் இருந்து அதுக்குள்ளே வந்து it was supposed to be a very huge accident, but somehow I had to, Sneha was with me, so I had to get Sneha down, make sure they, and also Mr. Subraj was there. Our moonu perum, I was the last person to come out mari, and then behind me the 2 fighters, the last people to come out of the set mari irundhathu. And இது வந்து actually Discovery Channel வந்து அந்த time they were there. Oh. And they recorded the entire incident and said, okay, the Indian cinema industry and how things can go wrong and சொல்லிட்டு. So this entire sequence is there on Discovery Channel. ஒரு ஹிஸ்டரி படைச்சிருக்கீங்க ஒரு ஃபைட் சீக்வென்ஸ் எடுத்து. It happens. Okay. Even this happens. And every movie, அதான் சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு, every movie has its own way things and stories to share about. And every actor or any technician goes through it. நான் வந்து இது கிடையாது. மேபி எந்த கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கலாம். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பிகாஸ் ஐ லைக் டு டேக் ரிஸ்க் அ லாட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ மை மதர்ஸ் ஆல்வேஸ் கேட் போய் ஆக்ஷன் சீக்வென்ஸ் பண்ணும்போது அம்மாக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? ஆக்சுவலி இந்த சீக்வென்ஸ் இப்போ இந்த சொன்ன பார்த்தீங்களா, இது வரைக்கும் நான் சொன்னது கிடையாது. சொன்னதே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓப்பனிங் வந்து. ஓகே. இப்போ அம்மாக்கு வந்து அப்பா நடிக்க போறாங்க அப்படின்றப்போவே வந்து பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு, சினிமாக்குள்ள போறாங்க அப்படின்றப்போவே பெருசா ஷி வாசன்ட் இன்வால்வ்ட். அண்ட் இப்போ பையன் போறாங்க அப்படின்றப்போ அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு? அண்ட் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லா பேக் டு பேக் ஷூட்ஸ் இருக்கும், ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்கும், ஃபைட் இருக்கும், அடிபட்டுலாம் வீட்டுக்கு வந்திருப்பீங்க ஆஃப்கோர்ஸ். அதெல்லாம் many times there was one sequence again fight. எத்தனை ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வந்து சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் உள்ள நடக்கிற மாதிரி. ஸோ வந்து ஒரு ஒரு வில்லன் வந்து எட்டி உதச்சிட்டு, நான் எட்டி உதைக்கிறேன். உதச்சோடனே எல்லா சைக்கிளும் ஒன்று மேலே ஒன்று விழுந்து கீழே இருக்கும். ஸோ அது மேலே ஓடணும். ஸோ ரிஹர்சல் வந்து ஒரு ஸ்டண்ட் அசிஸ்டன்ட் வந்து மேலே ஓடுறார், மேலே கீழே ஓடுறாரு, ஒன்றும் ஆகலை. நானும் ரிஹர்சலில் மேலே கீழே ஓடுறேன், ஒன்றும் ஆகலை. டேக்குன்றோம், ஓடுறேன், கீழே இருக்கிற சைக்கிள் ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு அப்படியே. And I fell in such a way, and the spoke இருக்குல்ல, அந்த cycle spoke, it entered my thigh and came out the other way, and I'm standing up with the spoke in my leg, உடஞ்சி. So I had to hold it and pull it out like that. என்ன லக்கின்னா it missed the main vein just by inches. So உடனே அப்போ ஐஸ் போட்டு I did a couple of shots, then I knew. You completed the scene and then Yeah, have to. You could have said நம்ம போலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அந்த காலத்தில் we had to. ஸோ அது பண்ணி அதுக்கப்புறம் போயிட்டு அப்போ வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்ரே மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த எம்ஆர்ஐ did எக்ஸ்ரே அண்ட் எம்ஆர்ஐ and found out it just missed the main artery by inches, and it's fun. This is not fun. It happens. அதான் சொல்லுங்கள், சேஃப்டியில் என்ன இருந்தாலும் sometimes these things do happen. உங்கள் அம்மாலாம் இதுக்கெல்லாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க? இவ்வளோ அழகாக ஒரு பையனை பெற்று விட்டு அவன் வந்து இப்படி அடி வாங்கிட்டு இப்படி சண்டை காட்சிகள் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு இன்னும் திக்குன்னே இருக்கும் டெய்லி நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறப்போ. She really goes to that, but
அவங்களும் she also knows it's part of the profession. Yeah, she இல்லையா? knows So it. Yes. it's பழக்கப்படுத்திக்கிட்டாங்க இந்த she கேம்க்கு has to, she has அவங்களும். no choice. She knows her son வந்து எந்த சொன்னாலும் திரும்பி போய் அடுத்தது he'll be jumping up again. சண்டை போடுறாங்களா அம்மா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாத அப்படின்ட்டு? அம்மா திட்டுவாங்க, பட் I will try to say, okay, I'll be better, I'll be careful next time. என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா நம்ம டாக்டர் ஆயிருந்திருக்கலாமோ அப்படின்ட்டு? இல்ல, நிச்சயமா நான் யோசிச்சிருக்கேன். நான் அது அப்படியா? ஆமாமா. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டம் வந்து this is what I envision when I wanted to become doctor in the 1990s. எனக்கு வந்து robotic surgery பிடிக்கும். அப்ப அத பத்தி யோசிச்சிருக்கீங்களா? அப்போதான் that was my what to say, I started working on computers because of that. My dream was normal MBBS, MS அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, FSCSலாம் பண்ணக்கூடாது. அதையும் தாண்டி I want to get into robotic surgery, create programs where I work on the patient. ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிமுலேஷனில் வந்து இன்னும் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். சப்போஸ் எதாவது தப்பாக போனால் அதை எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம அதில் ட்ரெயின் ஆகிட்டு தென் வி கோ ஆன் டு த லைவ் பேஷண்ட் அண்ட் வி இன்னும் அதுக்கு வந்து வி சிமுலேஷன் ரெடி பண்ணி தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ரொபாட்டிக் சர்ஜரி வந்து யூஸிங் மோர் இன்னும் லைக் கீ ஹோல் சர்ஜரி இப்போ யாருக்கு தெரியாது, நோ ஒன் ஹர்ட் அபவுட் தட். இதெல்லாம் நான் வந்து என்விஷன் பண்ணேன். அப்போது இன்றைக்கி வந்து ஜூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி ஹஸ் கம் இன். கீ ஹோல் சர்ஜரிஸ் ஆர் ரியலி பீன் கம் அ லாங் வே. அண்ட் வி ஹேவ் ரைட் நோ இப்போ எந்த லெவலுக்கு சர்ஜரி வந்திருக்குன்னா டாக்டர் வந்து 12,000 miles தள்ளி இருந்தாலும் எஸ் வெறும் ரோபோ அந்த இதுவே பண்ணிடும், மெஷின்ஸே பண்ணிடும். மிஷின் வில் பி ஹியர், பேஷண்ட் வில் பி ஒரு ஊரில் இருப்பாங்க, டாக்டர் இன்னொரு ஊரில் இருக்கலாம். அங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், த்ரூ ஜஸ்ட் கான்ஃபரன்சிங் யூ கேன் ஆப்ரேட். ஸோ டெக்னாலஜி அவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்குன்னு போது ஐம் ரியலி ஹாப்பி. இப்போ எனக்கு என்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா, இது வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்கல்ல இந்த ஒரு விஷயத்த. பிகாஸ் நிறைய இடங்களில் நான் கேட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி இந்த கெமிஸ்ட்ரின்ற வேர்டை காயின் பண்ணது நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இந்த ஷோஸ் வெளிநாடுகள்லாம் போயிட்டு ஃபேன்ஸ் கூட ஷோஸ் பண்ணுறது வந்து அந்த ஒரு கல்ச்சர், இந்த மாதிரி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ண ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணது நீங்கள் அப்படின்ட்டு. ஸோ லாட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அண்ட் உங்களோட திங்கிங்கே வந்து எங்கேயோ அப்பாற்பட்ட ஒரு திங்கிங்காக இருக்குது. இது நான் இல்லை, அப்பா. ஐயோ, அவரோட இது நாங்கள் பிஹைண்ட் ஹிம் அண்ட் இன்னும் அதாவது அவர் யோசிச்சு பண்ணுறதெல்லாம் ஹி புட் மை ஃபேஸ் இந்த ஃப்ரெண்ட் தவிர்த்து ஹீஸ் த பிரெயின்ஸ் பிஹைண்ட் மீன்னு சொல்லலாம். ஓகே ஓகே. அண்ட் இது ஆல்சோ என்னென்னா ஒரு ஆஸ் அ சைல்டு ஹி நர்ச்சர்ட் மீ. ஹி ஏதாவது சொன்னான்னா உடனே இது பண்ணான்னு சொல்ல மாட்டார், பண்ணலான்னு சொல்லுவார். சி த வே யூ என்கரேஜ் த சைல்டு இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த விதத்தில் ஈவன் டுடே ஆக்சுவலி நான் வந்து ஆசைப்பட்டேன். சின்ஸ் ஐ வாண்டட் டு பி அ டாக்டர் வித் robotic surgery, I learned computer programming அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன். அப்போல்லாம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு கேள்விப்படாத விஷயங்கள் பேசிக், ஃபாக்ஸ்ட்ரான், கோபால்ட் இதுதான் லாங்குவேஜஸ். அப்போது C++ is just starting. So I've been part and parcel of all the tech. And then I wanted to get computers into movies. So VFX ன்னு சொல்லிட்டு படம் பண்ண சொல்லிட்டு one of the first movies was done was Anaragan in India. ஓகே ஓகே. I was a VFX director starting from 1994. அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நிறைய நிறைய இருக்கு உள்ள. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவர் என்கரேஜ் பண்ணார். போகிற சொல்லியிருக்கலாம் இன்னும் பண்ணாத, இப்படி பண்ணாதன்னு சொல்லிட்டு. பட் அதையும் மீறி ஹி கைண்ட் ஆஃப் ஓகே லெட்ஸ் டூ இட், கம் லெட்ஸ் ட்ரை தட். டில் டுடே இப்போ இந்த படத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் some 760 shots of VFX, but you wouldn't know. ஸோ இப்போ ஆணழகன் படம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்து ஆணழகன்ற வேர்டு என் மனசுக்குள்ளே வந்துருச்சு. ஒரு ஹேண்ட்ஸம் சங்க் அந்த டைமில் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவ்வளோ பிடிக்கும். சிக் மேக்னெட் அவர், அவ்வளோ லவ் லெட்டர்ஸ் வரும், அவ்வளோ பொக்கேஸ் வரும் அப்படின்னு பயங்கரமாக சொன்னாங்க. எஸ், நாமவே ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்போ ஸ்க்ரீனில் அவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்க, இப்போது நேரில் அதே சாமோடு இருக்கீங்க அப்படின்றப்போ எல்லாருக்கும் உங்க மேல லவ் அப்படின்றது ஒரு வேற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கும். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லவ் அப்படின்றது எப்படி? வாட் இஸ் லவ் அக்கார்டிங் டு யூ? இட்ஸ் லவ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் தி ஏர் வி பிரீத். லவ் இஸ் தி ஏர் வி பிரீத். Why is it so? Because love is everywhere. When you see a beautiful flower, oh my God, we love it. When you see a cute puppy, oh my God, no, we love it. When you see a beautiful girl, oh, I love her. When you see a nice guy, oh, and if I want a husband, I would need a person like him. And we see something, which is poetic. We start loving things. So love is in the air. It's everywhere. So about Andagan வந்துட்டு ஆக்சுவலி ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்போ சரி, இப்போ ரீசெண்டாக வந்த
சாங் கேட்குறப்பவும் சரி, இட்ஸ் சம்திங் எக்ஸைட்டிங்கா ஒண்ணு இருக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் எங்களுக்கு குடுக்குது. ஸோ ஹவ் எக்ஸைட்டட் ஆர் யூ பெர்சனலி ஃபார் அந்தகன்? பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல். தி வெயிட் ஹஸ் பீன் சோ லாங் இந்த படத்துக்கு. இது வந்து வந்துரணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எங்கள தாண்டி உங்களுக்கும் அதிகமாவே இருக்கு. ஸோ யூ டெல் மீ அபவுட் யுவர். எனக்கு வந்து ஐ எம் ஹாப்பி ஐ டிட் திஸ் மூவி. அண்ட் இந்த படம் வந்து பார்க்கும்போது எவ்ரி டைம் ஐ see the movie because I'm in the production house இல்லைங்களா. I'm able to say, see the movie in the process. பார்க்கும்போது ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து இட்ஸ் லைக் வாட்சிங் அ ஃப்ரெஷ் ஃபிலிம். அண்ட் இப்போ சில படங்கள் இது வந்து டிவியில் பார்க்கும்போதோ இல்லாட்டி எங்கேயாவது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பிடிக்கும். யூ வில் see certain movies அது எவர்க்ரீனாக இருக்கும். நீ எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். அந்த ஃபீலிங் வந்து ஐ சென்ஸ்ட் இன் திஸ் மூவி அண்ட் ஐ ரியலி லைக் தட் பார்ட். த மூவி இஸ் லுக்கிங் ஃப்ரெஷ். அது தேங்க்ஸ் டு த ஒன் சைட் இஸ் மை அப்பா அண்ட் த அதர் சைட் இஸ் மை கோஸ்டார்ஸ் அண்ட் தென் மை கேமராமேன். எல்லாமே வந்து தே மேக் த மூவி லுக் ரியலி ஃப்ரெஷ். ஒரு ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் படம் வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு இட்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு. இப்போது ஐ எம் எக்ஸைட்டட் தட் வாட் ஐ எம் பீன் லுக்கிங் அட் வாட்சிங் வந்து இப்போ ஆடியன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு see. I just want to see now. I just want them to enjoy the movie. இப்ப அப்பா வந்து டைரக்ட் பண்றாரு ஒரு படம். இப்போ அந்தகன் அப்படின்ற ஒரு மேபி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங் கம்பேக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஒரு தருணத்துல வாட் டு யூ ஃபீல்? It's a very rare opportunity that people get where you can work with your own father Yes. as a director. And I see him as a very up-to-date director. And he also brings his own I would say his own style and his experience. இத்தனை வருஷமா அவர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்காரு. ஸோ நான் வந்து ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஐ ஒர்க்ட் வித் so many big directors and I'm grateful for that. அண்ட் அப்பாவோட சேர்ந்து வேலை செய்யும் போது again I see something new and I keep learning something new every day. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அது. And I would just love to keep working with that gentleman. And it's because of the opportunity I'm getting. வேற ஒன்றும் கிடையாது. And how many sons will get to work with their fathers in their field? And I share such a lovely rapport with that gentleman. And I love the way he directs, the way he explains to the actors, how he extracts work. இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது oh my god, it's so nice to keep see him work. So it's kind of my own personal enjoyment space that I see him as a director apart from dad. பிளைண்டா நடிக்கிறதுன்றது இட்ஸ் நாட் ஈஸி இல்லையா? அண்ட் ஆல்சோ நீங்க சொல்லியிருப்பீங்க கண்ணை மூடிட்டு நடிக்கிறது வேற, கண்ணை திறந்துட்டே பிளைண்டமா நடிக்கிறது வந்து இன்னும் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுல வந்து வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் யூ ஹேட் டு கோ த்ரூ? நீங்க சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற ஆடியன்ஸ் ஆர் மோர் ஸ்மார்ட்டர். தே ஆர் மோர் வே அட்வான்ஸ்ட். ஆஃப் கோர்ஸ் எஸ். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணால் கூட இன்னும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. ஆமாம். ஸோ அவங்கள ஏமாற்ற முடியாது. ஏமாற்ற அடுத்த செகண்ட் கமெண்ட்டில் சொல்லிடுவாங்க. ஸோ ஹவு டு ஐ கன்வின்ஸ் தெம் தட் திஸ் கேரக்டர் இஸ் லைக் திஸ்? அண்ட் ஐ ஹவ் ட்ரைட் கிவன் மை பெஸ்ட்னு சொல்லலாம். த டிஃபிகல்ட்டி இஸ் வென் யூர் ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கேமரா. நீங்கள் வந்து கேமரா நிற்கும் போது உங்கள் கண்ணு திறந்துருக்கணும். அண்ட் யூ ஹாவ் டு மேக் ஷோர் அந்த கேமரா உள்ள நீங்கள் என்னை பார்க்கும்போது எனக்கு பார்வை வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எப்படி ஹவு டு ஐ கன்வின்ஸ் யூ? எக்ஸாக்ட்லி. ஹவு டு ஐ கெட் அக்ராஸ் தட் ஃபீலிங் தட் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஓகே அப்போ பாவம் இப்போ பார்வை இல்லைப்பா அப்படின்னு. ஸோ அதுதான் வந்து இஸ் தி மேஜிக் ஆஃப் சினிமா. அண்ட் தட்ஸ் வேர் me as an actor comes forward. Now how far I'm successful, whether I've done a good job or not, வந்து இப்போ ஆடியன்ஸ் கையில் தான் இருக்குது. பட் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஐ திங்க் I've done my best. I've done my best. Okay. Justice, I've done my best. எனக்கு என்ன தெரிஞ்சோ பண்ணியிருக்கேன். இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நட்சத்திரம் பட்டாளமே இருக்காங்க. Of course, yes. சிம்ரன், பிரியானந்த், முக்கியமாக வந்து கார்த்திக் சார். ஆஃப்டர் லாங் டைம் he is also in a very important role இந்த படத்தில் இருக்காரு. And what a bundle of energy. And again through your interview I like to say thank you so much Karthik sir, for being a part. Actually I know he's my uncle. He's my uncle, to be honest. And the way he showed his love and affection to me, I'm really thankful. And then the other actors like Samudrakani sir, Yogi Babu, then Uruzi madam, Yes. Manobala sir. And that is this movie is one of his last movies that he did. And it's really unfortunate he's not there to see the outcome. And Basanagar Ravi, Leela Sampson, Mohan Vaidya, Vanitha Vijayakumar, Lakshmi Pradeep, there's a huge plethora of stars, and எல்லாருமே வந்து அப்பா கேட்டதும்
they said okay immediately. And the way they came and supported us, me and Appa, the respect and love they have for him, I'm thankful to each and every one of them. And அதே மாதிரி இந்த ஒரு பக்கம் ஸ்டாக் வந்து இவ்வளோ பலமாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது ஆப்போசைடில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னீஷியன் க்ரூவும் ஒரு பக்கம் வந்து ரவி யாதவ் சார் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டெக்னிக்கலி பிரில்லியன்ட் கேமராமேன் சொல்லலாம். இன்றைக்கி இந்த படம் நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்கன்னா, நீ ட்ரெய்லர் பார்த்ததும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, இன்னும் பார்க்க விஷுவலாக நல்லா இருக்குன்னா அது காரணம் அவர் தான். ஹீஸ் brought everything into life and we used a lot of latest tech as one more we shot the entire movie in a camera called Signature Prime, and it has its own results. And அப்போது லேட்டஸ்ட் லைட்ஸ் நிறைய வந்தது, ஆஸ்ட்ரா லைட்ஸ் எல்லாம் வந்தது அப்போது. ஸோ வி யூஸ் தட். அது லைட் எவ்வளோ அண்ட் கேமரா வாட் டிஃப்ரென்ஸ் இட் மேக்ஸ்னா, இப்போ நம்ம இந்த கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா, இந்த கேமராவில் அவர் லைட்டு அவர் லைட் பண்ணிட்டாரு, அவர் கேமரா வழியாக மானிட்டரில் பார்ப்போம்ல, பிரைட்டாக இருக்கும், ரியலி பிரைட். ஓ மை காட், இட்ஸ் ஸ்டன்னிங், யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ டிஐ மாதிரி இருக்கும். பட் நம்ம நார்மல் கேமரா ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா இருட்டாக இருக்கும். ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் ஹி இஸ் ஏபிள் டு bring that out and how he's able to do that without touching any controls. It's not that you can increase the brightness or sharpen the picture or the contrast இது பண்ணலாம், அப்படி கிடையாது. எல்லாமே டிஎல்ஏ தான் பண்ண போகிறோம். பட் அங்கேயே லைட் பண்ணும்போது he's able to give and his lighting is like three tier. Foregroundல வந்து object will be lit well, நடுவில் ஒரு பேக்ரவுண்ட் will be in between, அதுக்கப்புறம் தேர்ட் லெவலில் ஒரு பேக்ரவுண்ட் லைட் பண்ணியிருப்பார். ஸோ ஒரு 3D எஃபெக்ட் இருக்கும் ஃப்ரேம் வைக்கும்போது. இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு see that gentleman work. So he has done a fabulous job. Then I have Mr. Patukode Prabhakar sir. His dialogues, again, he's a thespian and he's a wonderful, let's say, a legend in his own work. And our then I had a Mr. Lakshmi Narayan sir, who's one of the, again, one of the doyens of when it comes to sound. And then we have Santosh Narayan. Then I have Satish Surya. My art director is Sendil Raghavan sir, and he's again. I'm telling you, he's going to be one of the fabulous art directors very soon. The way he's able to, get things and get my dad's vision. Appa solar or tak tak patha ready ஆயிடும் உடனே. Okay. Silent நடக்கும். Okay. There's no commotion. So I like Mr. Sendil Raghavan's work. Mr. Sendil Raghavan's work. And நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். My stunt master, Mr. Ramu. And then முக்கியமாக சாங்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கலா மாஸ்டர். She's been part and parcel of me and my movies. And this movie, and she had choreographed around 5 songs. And இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டில் அப்பா இஸ் நாட் இன்னும் என்ன பண்ணணும், how do I make this better அப்படின்னு யோசிச்சு, we have something called the அந்தங்கன் anthem அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோமோ சாங் ஒன்று ரெடி பண்ணி, அந்த ப்ரோமோ சாங்க்கு வந்து இமீடியட்டாக வந்து he got in touch with Mr. Prabhudeva, the king of dance, the god of dance, எப்படின்னா அவர் கூப்பிடலாம். that gentleman கூப்பிட்டு அவரும் வந்து ஓகே ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி he started, he just said okay, he came. Then he master brought in Sandy மாஸ்டர் வந்து கூட இருந்து, சாண்டியும் மாஸ்டர் பிரபு சாரும் வந்து 2 பேர் சேர்ந்து they started working for the song. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து கோரியோகிராஃபி நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நினைக்கும்போது, இந்த பக்கம் வந்து he wanted to have a nice singer and nice vocal. அது பார்த்து who's better than Mr. Anirudh Rockstar. ஸோ அனிருத்கிட்ட பேசி அவரை வந்து ஓகே ரைட் பாடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அனிருத் பாட Then we had Mr. Vijay Sethupathi sir. அவர் வந்து திரும்பி வந்து he lent his voice for the song. So thank you so much. So this the song பார்த்து தனியாக வந்து again there's another huge one huge cast for the song. And அந்த சாங்கை வந்து we picturized and Simran and myself were there. கேஎஸ் ரவிக்குமார் சார் கூட அதில் பார்ட் பார்சல் ஒரு டிஃப்ரெண்டான சாங், ஒரு கோக்கியான சாங் வி டன் தட். இப்போ தான் வி ஜஸ்ட் ரீசன்ட்லி ரிலீஸ் தி சிம்ரன் மேம்க்கு இதுல வந்து டுயட் சாங் மாதிரி இருக்கா இந்த படத்துல? அது படம் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. Okay. So that entire song வந்து we picturized it. இப்போ தான் we just released the lyrical version and right now the hook step challenge நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். So I want people who watch the song and in fact a girl from Japan, her name is Rini, I think. Yeah, Rini. She danced the hook step and she sent to me நேத்து ஈவினிங் தான் அமிச்சாங்க அவங்க. So I'm happy that people all over the world are watching the song and are recreating the hook step. So and இப்போ நீங்களும் வந்து I want all the audience to watch the song and the hook step recreate பண்ணி அனுப்புங்க. I want to see how guys are doing. And ஒரு contest வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Win the contest and have fun. And Simran
மேம் கூட அப்படின்றப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் தான் இல்ல சார்? பிகாஸ் டெஃபினட்டா. we've enjoyed your chemistry all over the films. நீங்க பண்ண எல்லா படங்களுமே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படங்களா தான் இருக்கு அப்படின்றப்போ we've always enjoyed. ஸோ உங்களை எப்படி திருப்பி பார்க்குறப்போ it is very exciting. இன்னும் யூ வில் இந்த அந்தகன் படம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கும்போது யூ வில் சி சம்திங். இப்போ இந்த படம் பார்த்தேன், எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, பட் திரும்பி பார்க்கணுமே. அண்ட் எவ்ரி டைம் யூ வாட்ச் மூவி அகெயின் யூல் டிஸ்கவர் சம்திங் நியூ. ஓகே. ஏன்னா இட்ஸ் அ வெரி இன்டெலிஜென்ட் ஸ்கிரிப்ட். ஸ்க்ரீன் பிளே அவ்வளோ டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே வேர் யூ வாட்ச் த மூவி. இது இருக்குமோ இருக்காதா, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், திரும்பி பார்ப்போம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி இட் இன்ட்ரீக்ஸ் யூ. ஓகே. ஓகே. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே. தட் இஸ் ரீசன் வை ஐ வாண்டட் டு திஸ் மூவி. only because of the screenplay and the not and சின்ன நாட், but the screenplay தான் was very powerful. ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அண்ட் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஸ்டாக்கர்ஸ் போட்டு இவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமாக ஒரு குரூ வச்சு எடுக்கும்போது the film looks fresh every time you see it. So I'm really happy it's turned out well. இப்போ நான் leave it to the hands of the public and the audience. அவங்க பார்த்துட்டு and I hope they enjoy the movie. We have done our bestங்க. I'm sure you will like it. பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி we're all waiting for the film and அடுத்து கோட்டுடைய ப்ரொமோஷன்ஸில் மீட் பண்ணுவோம். அதுக்கு அடுத்து ஒவ்வொரு படங்கள் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க. we're all going to talk about it. Thank you so much, and you guys, especially SS Music and Neenga and the entire crew, thank you so much for coming. It was a pleasure, having this conversation and doing this podcast. Thank you. And thank you so much, Angelin. நிறைய பேரோட இன்டர்வியூஸ் நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் நீங்கள் தரோவாக என்ன ரிசர்ச் பண்ணி எது கேட்கணும், எதுக்கு நான் என்னென்ன பேசியிருக்கேன், எந்தெந்த இன்டர்வியூவில் என்னென்ன நடந்திருக்கு எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அது தகுந்த மாதிரி அழகாக கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ சீரியஸ்லி ஐ ஜஸ்ட் என்ஜாய்ட் அவர் கான்வர்சேஷன் and this podcast is really special to me. Thank you so much, sir. Lovely talking to you. Thank you. Thank you. Yeah. MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999.